Do you feel the vibes? എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും SVCS ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് DCA ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ DCA കോഴ്സിനുള്ളിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്നും അവയ്ക്കുള്ളിൽ എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നും നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ചാപ്റ്റർ 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഡിഫൈൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ, എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന്. രണ്ടാമതായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ. മൂന്നാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാറ്റ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിലറൈസ് വിത്ത് ദ ടേംസ് ബിറ്റ്, ബൈറ്റ്, കിലോബൈറ്റ്, മെഗാബൈറ്റ് ആൻഡ് ജിഗാബൈറ്റ്. അഞ്ചാമതായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ്. ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഐഡന്റിഫൈസ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻസ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആസ് മൈക്രോ, മിനി, മെയിൻ ഫ്രെയിം ആൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചത് തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ കമ്പ്യൂട്ട് എന്ന വേർഡിൽ നിന്നാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ദ വേർഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ കംസ് ഫ്രം കമ്പ്യൂട്ട്, which means to calculate. Hence, some people considered computer as a calculating device like a calculator that can perform mathematical operations at high speed. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെ ഹൈ സ്പീഡായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഡിവൈസ് ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഇല്ല. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കാൽക്കുലേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പകരം ഡാറ്റാസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഡാറ്റാസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുമെല്ലാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ നൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് മെഷീൻ. ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ, പ്രോസസ് ആൻഡ് റിട്രീവ് ഡാറ്റ ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഡിസേർവ്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. നമുക്കതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു മെഷീനാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി ടേംസ്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില കോമൺ ടേമുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസാണ്. കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ 95% കോമ്പണൻസും ഇലക്ട്രോണിക് ആണ്. രണ്ടാമതായി പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ യൂസറിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നമുക്കതിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മൂന്നാമത് ഡാറ്റയാണ്. ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡാറ്റേനെ അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുമെല്ലാമാണ് നമ്മൾ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ, നമ്മൾ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നത്. നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ആളുടെ നോളജിനനുസരിച്ചായിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. Around 95% of computer components are electronic chips and circuits. So the computer is considered as an electronic device. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളിലെ 95% കോമ്പണൻസും ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പണൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം, പ്രോഗ്രാമബിൾ. The machine can be instructed to do the various functions by a set of commands. Various functions are in the field of banking, communication, engineering, multimedia, animation, industrial, advertisement, research, etc. അതായത്
നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏത് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ. ഡാറ്റ ഈസ് എനി ഫാക്ട് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് എനി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംഭവത്തിനാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബയോഡാറ്റ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലെ ഓരോ ഫീൽഡും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസ് ആണ്. ഇൻഫർമേഷൻ. The arranged and meaningful form of data is called information. അതായത് അറേഞ്ച് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റേനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയോഡാറ്റ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ എല്ലാ ഡാറ്റാസും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഫൈനൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. Knowledge. Knowledge is the application of information in a given context. അതായത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിനുള്ളിൽ ഏതൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താലും അതിനുള്ള ആൻസർ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്താലും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ആര് തരും? കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്കവിടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാ ടേംസ് എന്ന് നോക്കാം. ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്, പ്രോഗ്രാമബിൾ, ഡാറ്റ, ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് നോളജ്. എന്താണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It is the process of manipulating data into more useful and arranged form. That arranged form of data is called information. അതായത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡാറ്റയെ വൺ ബൈ കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. നമ്മുടെ ബയോഡാറ്റ ഓരോ ഫീൽഡായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും നമ്മുടെ ഡാറ്റകളാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെയിം, ഫാദർ നെയിം, ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത്, ഇതെല്ലാം ഓരോ ഫീൽഡുകളാണ്. ഈ ഓരോ ഫീൽഡുകളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ഓരോ ഡാറ്റയാണ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ആരെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ? നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ. സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് നോക്കാം. റിസീവ് ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട്. സെക്കൻഡ്, മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിസീവ് ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട്. അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഡാറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് വഴി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് ദ റിസൾട്ട് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട്. അതായത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ. അതായത് ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ എല്ലാത്തിനെയും, അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡ്രൈവുകളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം നമ്മൾ ഡാറ്റയെ കൊടുക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്, അവിടെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റയെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമെന്നും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടാൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റയായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ, നെയിം, അതുപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാർക്ക് എന്നിവ കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡാറ്റയെ. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്, അതായത് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുവാനുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ
പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പഠനത്തിൽ എന്തെല്ലാമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര്, അയാളുടെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വേണ്ട ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത്? അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ദ ഡാറ്റ റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻസൈഡ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റയെ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. വി നോ ദാറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ്. They can handle only electric signals through its circuits. For the simplicity of its architecture, these signals are limited to two voltage levels, a low voltage and a high voltage. The low voltage extremely represented by the digit 0 and the high voltage by the digit 1. So, all the data and instructions are internally processed and stored in the form of these two digits. കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് 0യും 1ഉം ആയിട്ടാണ്. സോ ദീസ് ഡിജിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ബൈനറി ഡിജിറ്റ്സ്. ഈ ബൈനറി ഡിജിറ്റിൽ 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിറ്റ് ആണ്. ഒരു നിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബിറ്റ്സ് ആണ്. ഒരു ബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 ബിറ്റ്സ് ആണ്. 1 കിലോ ബൈറ്റ് അതായത് 1 KB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1024 ബൈറ്റ്സ് ആണ്. 1 മെഗാബൈറ്റ് അതായത് 1 MB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1024 KB ആണ്. 1 GB അതായത് 1 ജിഗാബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1024 MB ആണ്. 1 TB അതായത് 1 ടെറാബൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1024 GB ആണ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ ഡാറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെല്ലാമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്പീഡ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് എ വെരി ഫാസ്റ്റ് ഡിവൈസ്. It can perform the work that a human takes 1 year within seconds. കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ സ്പീഡുള്ള മെഷീനാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രിസിഷൻ. The accuracy of computer is high. The need of preciseness depends upon the computer application area. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെർസറ്റാലിറ്റി. Versatility is one of the main feature of computer. The same computer can do a variety of jobs. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരേ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് വേറെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുമാണ്. നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെലിഗൻസ്. എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ വർക്ക് ഫോർ ഹവേഴ്സ് or days continuously without creating any error and without grumbling. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി. എ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ സ്റ്റോർ ആൻഡ് റീകോൾ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്ര ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഇന്റലിജൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെഷീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ഇന്റലിജൻസ്. It can perform the task only if its logic steps are specified by the programmer. അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് തന്നെയായിട്ട് ഒരു ഇന്റലിജൻസും ഇല്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രോഗ്രാമർ അയാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഫീലിംഗ്സ് ഓർ നോ ഇമോഷൻ. കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാവ് നോ ഫീലിംഗ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ്. They have no feeling because they are machines. കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഷീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ഫീലിംഗ്സും ഒരു ഇമോഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞവയെല്ലാമാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം: സ്പീഡ്, accuracy, versatility, diligence, storage capacity, no intelligence, no feelings or no emotions. ഈ പറഞ്ഞ 7 പോയിന്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് നാം എപ്പോഴും പറയുന്നത് അബാക്കസ് ആണ്. അബാക്കസ്, the earliest device that qualifies as digital calculator is abacus. This device permits the user to represent numbers by the position of bits on rack. അതായത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് അബാക്കസ്. എങ്ങനെയാണ് അബാക്കസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. Before we learn more about the Soroban abacus, let us learn the different components of the abacus. The abacus consists of the frame, a horizontal bar called the beam or counting bar, vertical rods also known as column rods. There are 5 beads in each column rod. 4 below the counting bar, known as the lower beads and is worth 1. 1 above the counting bar, known as the upper bead and is worth 5. The white dots on the counting bar are known as unit point, and they are used to set the unit column. Once you set the unit column, the column to the left of the units rod becomes the tens rod, and the one to its left becomes the hundreds, and so on. You can use any of the white dots as your unit point. Now that you're familiar with the components of the abacus, let me show you how to prepare an abacus for counting. The abacus is prepared by pushing all the beads on both the upper and lower decks away from the counting bar, setting the value of the abacus to 0. To start displaying your numbers on the abacus, let's start with any of the white dots, which will be your unit column rod. On the unit rod, move 1 lower bead up to touch the counting bar. This is 1. Move another lower bead up with 2 beads touching the counting bar. This is 2. Move 2 more lower beads up with 4 beads touching the counting bar now. The total is 4. Easy, isn't it? Let's try something else now. If you move 1 upper bead down in your unit rod to touch the counting bar, this is 5. If you move 1 lower bead up to touch the counting bar, this results in 5 plus 1, which is 6. If you move all beads in your unit column to touch the counting bar, it is 5 plus 4, which is 9. Great! Let's now try 10. Now remember, the column rod left to the unit rod represents your tens column. So all you have to do is move 1 lower bead in your tens column to depict the number 10. That's it! Since you are now a master of the basics, let's try something harder. Count 3,276 using the abacus. Start with the 1,000 column, which is the 4th rod to the left of the unit point. Move 3 lower beads up to touch the counting bar. This is 3,000. Now move 1 step right to the 3rd rod, the 100s column. Move 2 lower beads up. This is 200. Another step to the right takes us to the 2nd rod, the tens column. Move 1 upper bead down and 2 lower beads up. This is 70. 50 plus 10 and another 10. And 1 last step to the right. We're on the 1st rod, the unit column. Move 1 upper bead down and 1 lower bead up. This is 6. 5 plus 1. Now count the abacus. You will have 3,000 plus 200 plus 70 plus 6, which is 3,276. Simple, isn't it? Let me show you some basic calculations using the abacus.
Let's try 1 plus 2. Move one lower bead up on the unit rod. This is 1. Now to add 2, move 2 more lower beads up on the same rod. This is 2. We have 1 plus 2, which is 3. Let's try 2 plus 6. Move 2 lower beads up on the unit rod. This is 2. 4 plus 6. Move 1 upper bead down, which is 5, and 1 lower bead up. This is 6. If we now add all the beads in our unit rod, it is 5 plus 3, which is 8. You're warming up. Now let's go big. Let's try 365 plus 531. For 365, move 3 lower beads up on the 100 rod, 1 upper bead down and 1 lower bead up on the 10th rod, and 1 upper bead down on the unit rod. This is 365. For plus 531, move 1 upper bead down on the 100th rod, 3 lower beads up on the 10th rod, and 1 lower bead up on the unit rod. If we now add all the beads touching our counting bar, it is 8, 9, 6. So the answer is 896. Woohoo! Next, let's try subtraction. Now let's try 74 minus 21. Move 1 upper bead down and 2 lower beads up on the 10th rod, and 4 lower beads up on the unit rod. This is 74. For minus 21, move 2 lower beads down on the 10th rod and 1 lower bead down on the unit rod. If you read the numbers left on your abacus, it is 50 and 3. The answer is 53. Let's try something big. 836 minus 521. For 836, move 1 upper bead down and 3 lower beads up on the 100 rod, 3 lower beads up on the 10th rod, and 1 upper bead down with 1 lower bead up on the unit rod. This is 836. To subtract 521, move 1 upper bead up on the 100 rod, 2 lower beads down on the 10th rod, and 1 lower bead down on the unit rod. You now have 300 and 10 and 5 left on your abacus. So the answer is 315. സോ ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അബാക്കസ് എന്താണെന്നും അബാക്കസിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മെഷീനായ കാർഡ്ബോർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ, അതായത് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. Another manual calculating device was John Napier's cardboard multiplication calculator. It was designed in early 17th century. എങ്ങനെയാണ് നാപ്പിയേഴ്സ് ബോൺ കാൽക്കുലേഷൻ ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. This is a set of Napier's bones, which were invented in the early 1600s. They're used for multiplying with a big number. Each stick has a number at the top, along with 9 rows of numbers arranged in these triangles. There's a special stick called the index rod, which just has all the digits 1 through 9 in order. Unlike a lot of things in mathematics, Napier's bones were actually named after the person who actually invented them, John Napier. Napier was a Scottish nobleman who's best known for inventing the logarithm. He computed and published the first book of logarithmic tables, which also happened to be the first major work to write numbers using a decimal point. Napier invented logarithms, which eventually led to the invention of the slide rule. But Napier's bones actually have nothing to do with logarithms or slide rules. The bones give you the exact answer when you want to multiply a large multi-digit number by a single digit. Here's how you do it. It looks a bit magical. Let's multiply 7 times 240,983.
First you line up the bones like this. The index rod goes on the left, and then you put the other rods in order, spelling out your big number across the top. So I want 2, 4, 0, 9, 8, and then 3. Now I look at 7 on the index rod, and I look across the bones just in that row. And as you look across, you add numbers up diagonally. So I got 1 here, then 2 plus 6 is 8, then 3 plus 5 is 8 again, then a 6, then an 8, then 2 and 4 is 6, and then this 1 here. And that's the answer. Really, that is the answer. You can check it if you want. Here, I'll check it on my calculator. See, that is a calculator. I bet you thought I was gonna, but this is a calculator. It's a Burroughs calculator. Because I like the old, I don't like the new ones. I like the old ones better. This is a calculator. I'm just gonna do it. Actually, this is based on a method of multiplication called lattice multiplication. Here's an example. If I want to do 25 times 43, the way I learned when I was a kid looks like this. Actually, when I was a kid, I didn't write it exactly this way, but I'm splitting out a few steps so we can see it a bit more clearly. You do the 5 times 3 is 15, and then the 2 times 3 is 6, but you offset it over here. And then you do 4 times 5, that's 20, and then 4 times 2 is 8. And then you add all of these up, and you get 1,075. The lattice multiplication would look like this. You write one number vertically and one horizontally. So there's the 25 and the 43. And then you make a little grid. That's the lattice. And in each grid spot, you write the product of those single digits. So here I do 4 times 2 is 8. Here 4 times 5 is 20. And then you put these little diagonal lines in, and you stick in zeros if you need to. And now we add up diagonally going down. I get 5 over here, and then 0 plus 6 plus 1 is 7 here. And then 2 plus 8 is 10 here, and that's my answer. It looks totally different than the way I learned it in school, but if you put them side by side, you'll see it's really the same thing. It's just rearranged. See, the answer is still being computed as a 5 over in the rightmost digit, and then a 1 plus 6 plus 0 in the middle, and then 2 plus 8 gives you 10 on the left. Here's another lattice example. Let's try 7 times 240,983, which is what we did on the bones before. The lattice this time has just a single row, and it looks like this. It's familiar, doesn't it? See, the numbers on the bones are the same as the ones that appear in the lattice. That's why the bones gives you the right answer. വീഡിയോയിലൂടെ കാർഡ്ബോർഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റർ അഥവാ നാപ്പിയസ് ബോണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആഡിൻ മെഷീൻ ആണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കൽ ആഡിൻ മെഷീൻ എന്താണെന്നാണ്. The first mechanical adding machine was invented by Blaise Pascal in 1642. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആഡിംഗ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. Pascaline or Pascal's calculator. Pascaline was the world's first mechanical calculator invented by French mathematician and philosopher Blaise Pascal in 1642. There are input dials and output windows on the top of the Pascaline. Inside each of the dials, we can see a small drum with digits 0 to 9 written on it. Each drum has 2 rows of numbers, one below the other. Every time when an addition takes place, the top row of the output windows are covered with a horizontal slat. Through the bottom windows, you can see the results of the addition. The top row shows you 9th complement numbers, which helps you in doing subtractions. Each input dial is divided into 10 parts using spokes. In order to enter a digit you need, put a stylus into the middle of appropriate spokes. You need to rotate the spokes clockwise till the spokes you rotate reaches the metal indicator or fixed stop located at the bottom of the dials. Entering numbers consecutively in the dials
displays their sum on the output windows. For example, if we want to add 38 plus 42, the first thing to do is entering the numbers 3 and 8 in the rightmost dials respectively, like this. Basically, this is the row of ones and this is the row of tens. I entered 3 in the tens place by putting the stylus in the appropriate place and rotating it clockwise until the fixed stop is reached. That will show the value 3 in the output window in the tens place. Same procedure is to be followed to enter 8 in the ones place. Put the stylus in the correct place and rotate the spokes until it shows 8 in the output window on ones place. To add 42 with 38, you have to dial 42 with 38 using the same procedure. In the tens place, we have 3. We need to add 4 to that. Move the spoke near 4 clockwise till it reaches the fixed stop. That makes the value in the tens place 7. Now we need to add 2 in the ones place. For that, rotate the spoke near 2 till it reaches the fixed stop. That will make the value in the ones place 0 and it automatically adds 1 to the 7 in the tens place, making the value in tens place as 8. That happens because the value of 8 plus 2 is 10. The digit 0 stays in the ones place and carries the 1 to the tens place, making the value in the tens place as 8, which is 7 plus 1. Same like normal addition. So we got the value 80 in the Pascal line and that is the right answer. In order to start a new series of addition or subtraction, you need to clear the value which is already stored in a Pascal line. The clearing is done by setting all the input values to 9 and adding 1 to the digit in the lowest order in the Pascal line. You can set all the dials to 9 by moving the marked spokes in each dial clockwise towards the fixed stop. Adding 1 to the lowest order number actually causes a carry and sets all the output window values to 0. We can do subtraction with the Pascal's calculator by moving the horizontal slat to uncover the top row of output windows. That unveils a row of digits with 9th complement values. If you want to subtract 50 from 80, you have to pull the slat down to unveil the 9th complements. Now you have to enter the 9th complement of the minuend. Minuend is the number from which another number is to be subtracted. Here the minuend is 80. If you don't remember the 9th complement of every number, don't worry. You can place the stylus in the middle of the specially marked spokes and rotate clockwise till it reaches the number you wish to enter. So we entered 80 in that manner. After entering 80 using the specially marked spokes in the Pascal line, we need to enter 50 in the normal way. When we enter 5 in the tens place, 3 is displayed in the output window. In ones place, we don't have to enter any number because the value to be entered in the ones place is 0. So the value in the ones place is 0 while subtracting 50 from 80. That displays the answer in the output windows, that is 30. ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആഡിമിഷൻ എന്നും എങ്ങനെയാണ് പാസ്കൽ മെക്കാനിക്കൽ ആഡിമിഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ. Charles Babbage
mathematics professor at Cambridge University, is considered to be the father of digital computers. During his period, mathematical and statistical tables were prepared manually, and it took a lot of manpower. Babbage designed a difference engine in the year 1822, which could produce reliable mathematical and statistical tables. In 1842, Babbage came out with his new idea of analytical engine that was intended to be completely automatic. It was designed to perform basic arithmetic functions for simple mathematical problems. നമുക്കറിയാം ഫാദർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ബാബേജ് ആണ്. അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Charles Babbage was the only child of a tyrannical London banker, a bully at home. But his money kept his son and heir financially comfortable for life. Cambridge educated in mathematics and supremely self-possessed, Charles became an iconoclastic writer and habitual inventor. In 1832, the drawing room of his London home became a showcase for demonstrations of a small section of his difference engine, a far from finished device by which he intended to revolutionize calculation by mechanizing it. At his soirees, London's intellectual society watched what you see now. As Babbage cranked its handle, this machine produced a series of polynomial calculations that were repeatable and error-free. Most astonishing, it was automatic. Any of his illustrious guests might have operated the handle as well as Charles Babbage, perhaps the geologist Charles Lyell, or Charles Darwin, or Charles Dickens. Once set, the machine seemed able to proceed, to think on its own. But what was called the beautiful fragment of the machine Babbage had intended to build was all he ever finished of it. In fact, his imagination had already moved on to an even more ambitious mechanism, one that would make obsolete the abandoned machine. The analytical engine would be a general-purpose calculating automaton. For most of 30 years, he would revise and improve his notional design. Only a few partial sections of it were built, this one after Babbage's death by his son. The analytical engine was an ever-evolving machine. Each breakthrough elegantly drawn up, annotated to describe mechanical motions with a coding system that Babbage claimed was his finest invention. The analytical engine may be the most intricate operating mechanism ever fully realized with paper and imagination alone. In 1846, Babbage abruptly changed course. As if determined to make good on an old obligation, he worked for 2 years to complete a full set of drawings for difference engine number 2. It would require 8,000 parts, only a third as many as the first. He offered it to the government, but did not protest when it declined to build it, and the drawings were carefully put away. Eventually, they came from the Babbage estate to rest in the library of the Science Museum in London. More than 130 years later, in 1985, the museum's new curator of computing, Doran Swade, became convinced the institution could build difference engine number 2. After all, with the intact drawings, it seemed feasible and within financial reach. It took 17 years and drama to rival Babbage's so long ago. And it works, just as Babbage designed it. Every turn of the engine's driving handle is carried through gears, cams, rods, levers, and springs to release and arrest precisely aligned number wheels. A helical arrangement of steel fingers continually pulls the register towers to find and perform the carrying of tens.
in its continuing sweep upward. It is mesmerizing. The intricate printing section can be programmed for 1, 2, or 3 column output, for 2 font sizes at once, for variable margins and column gaps, even word wrap where necessary. It prints hard copy on paper and simultaneously impresses the same output into a tray of plaster to produce a stereotype, a mold for casting a full-page printing plate. When a tray is full, the printer pauses the entire machine. In the spring of 2008, a clone of DE2 commissioned by Nathan Myhrvold was completed at the Science Museum and shipped to California. At the Computer History Museum, it would charm new thousands of discerning eyes. Today, the crotchety proud genius, who never managed to prove it during his lifetime, has a fair claim to honor as a pioneer in the history of intelligent machines, just as his parlor guests in 1832 suggested. His difference engine continues to inspire the admiration of his intellectual heirs, a celebrated and unique icon to chroniclers of computing. Charles Babbage, remember, never saw it, except in his stubborn, prescient dreams. ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്നും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എഞ്ചിൻ ആൻഡ് അനലിറ്റിക്കൽ എഞ്ചിൻ എന്നും എങ്ങനെയായിരുന്നു അവ വർക്ക് ചെയ്തതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത് മാർക്ക് 1 കമ്പ്യൂട്ടർ, അതായത് ആദ്യത്തെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ. Mark 1 computer, also known as automatic sequence control calculator, the first fully automatic calculating machine developed in IBM Corporation in the year 1937. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് IBM എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇനി ഈ മാർക്ക് 1 കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ എന്താണെന്നും അവ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. In 1944, IBM introduced the Automatic Sequence Controlled Calculator, or ASCC, the largest electromechanical calculator in the world. It was a general-purpose electromechanical computer that was used in the war effort during the last part of World War II. The original concept for this giant calculator was presented to IBM by Dr. Howard Aiken in November of 1937. After a feasibility study by IBM's engineers, Thomas Watson Sr., head of IBM, personally approved the project and its funding in February 1939. The ASCC was developed and built by IBM at their Endicott plant and shipped to Harvard in February 1944. It began computations for the U.S. Navy in May and was officially presented to the Harvard University on August 7, 1944. IBM's automatic sequence-controlled calculator became known as Harvard Mark I by Harvard University staff and others. The Mark I was the first operating machine that could execute long computations automatically. The Mark I was 51 feet long. It used 500 miles of wire with over 3 million connections, 3,500 relays, and thousands of counters and switches. It was truly a giant of its time. The Mark I read its instructions from a 24-channel punched paper tape. The first programmers of the Mark I were computing pioneers Richard Milton Block, Robert Campbell, and Grace Hopper. Because of its speed, in March of 1944, the Mark I was used to run mathematical computations in support of the Manhattan Project's atomic research. The Mark I was officially taken offline in 1959. After 15 years of service. Portions of it remain at Harvard University today.
ഈ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ആദ്യത്തെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് മെഷീനായ മാർക്ക് 1 കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. The Atnafosbury computer, ABC. This electronic computer developed by Dr. John Adnafos and Guilford Bury to solve certain mathematical equations. It is used 45 vacuum tubes for internal logic circuit and capacitors for storage. Adnafosbury കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിൽ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ലോജിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടും കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ABC കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. The Atnasoff-Berry computer, later named the ABC, was built at Iowa State University between 1939 and 1942 by physics professor Dr. John Vincent Atnasoff and his graduate student Clifford Berry. Atnasoff was a professor of mathematics and physics, and the 1920s and 30s were a time of active discoveries and new theories for the scientific disciplines, especially for physics. Atnasoff's work, The Dielectric Constant of Helium, was a study in theoretical physics published in 1930. Atnasoff's work required a great deal of mathematical calculation, which he performed on a Monroe calculator, at the time an advanced calculating machine, but which still required hours upon hours of calculations. Later, as a professor at Iowa State College, Atnasoff sought to increase the speed and accuracy of scientific calculation through the development of an electronic digital computer. This effort resulted in the ABC. In his proposal to the Iowa State College for funding the construction of the machine, titled Computing Machine for the Solution of Large Systems and Linear Algebraic Equations, Atnasoff writes, "Since an expert computer requires about 8 hours to solve a full set of 8 equations and 8 unknowns, to solve 20 equations in 20 unknowns should thus require 125 hours. But this calculation does not take into effect the increased labor due to greater chances for error in larger systems. The solution of general systems of linear equations with a number of unknowns greater than 10 is not often attempted, but this is precisely what is needed to make approximate methods more effective in the solution of practical problems." Atnasoff's original thought was to improve upon existing calculating machines, notably the IBM tabulator. He and A.E. Brandt, an Iowa State College professor of statistics, made modifications to the IBM tabulator so that it could solve problems in analysis of complex spectra. This work was published in the Journal of Optical Society of America in 1936. Unbeknown to them at the time, the author's work was not highly regarded by IBM, whose corporate officials saw their machine being used for purposes for which it was not meant. His next attempt was through the construction of an analog calculator. This machine was a success in terms of accurate calculations, but Atnasoff was still not satisfied with its reliability, as its components had to be in perfect working mechanical order to guarantee accuracy. As an electrical engineer, mathematician, and physicist, Atnasoff's thoughts turned to using electronics as a possible solution to problems of accuracy and speed in performing scientific calculations. Existing textbooks and research were not helpful, and his frustration increased as he felt closer and closer to making a major discovery, yet somehow seemed unable to pull all of his ideas together. During the winter of 1937, Atnasoff made his now infamous drive across the Iowa border to a little roadhouse in Illinois, where he stopped for a drink and was finally able to relax and let the ideas flow. The 4 ideas that came together were as follows. First, he would use electricity and electronics as the medium for the computer. Second, in spite of custom,
he would use base 2 numbers for his computers. Third, he would use condensers for memory and use a regenerative or jogging process to avoid lapses that might be caused by leakage of power. Finally, he would compute by direct logical action and not by enumeration, as used in existing analog calculating devices. He spent the next year making plans for his computer, and in March 1939 made a formal application to the college for funding a graduate assistant and materials. Iowa State College approved a grant for $650. Atnasoff hired Clifford Berry, and they began to construct the prototype for the world's first electronic digital computer. In December 1939, Atnasoff and Berry demonstrated the machine to college officials and were awarded additional funding to build the full-scale machine, which then became known as the ABC. By late spring of 1940, the machine was well on its way to completion, and they submitted a manuscript describing the details of the computer, both for obtaining a patent, which would never be filed by Iowa State College, and to apply for additional funding for the refinement and perfection of the construction and operating features. As building of the machine continued, Clifford Berry wrote a manual for the ABC. In summer of 1941, John Macaulay visited Atnasoff in Ames to see the ABC. ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ എന്താണ് അറ്റ്നാബോസ്ബെറി കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്നാബോസ്ബെറി കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ പോർഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡാറ്റയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പഴയ കാല കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതെല്ലാം മാത്രമെല്ലാം. ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.